Hello, you're watching CVR News English. This is Havila Kottapalli. Welcome to Regional Bulletin. Well, moving into the details, several key decisions were made during the Andhra Pradesh Cabinet meeting held at the Secretariat chaired by Chief Minister Chandrababu Naidu. Well, the meeting addressed the 10 major agenda items with notable approvals granted. Well, the Cabinet sanctioned the payment of bills for the year 2014 to 15 to 2018 to 19 for the ongoing and completed works in the Panchayat Raj and Rural Development Department. It also approved the draft AP Land Grabbing Prohibition Bill 2024, which aims to replace the AP Land Grabbing Act of 1982. Well, additionally, the Cabinet decided to amend the AP Public Employment Act 1984, raising the retirement age for judicial officers from 60 to 61. Well, the Cabinet also approved the AP Goods and Services Tax Amendment Bill 2024. Furthermore, the Andhra Pradesh Excise Amendment Ordinance 2024 and the Andhra Pradesh Regulation of Trade in Indian-Made Foreign Liquor Ordinance 2024 were given the green light to be introduced in the AP Assembly. Well, in terms of regional development, the Cabinet approved the establishment of the Kuppam Area Development Authority covering 4 mandals and municipality with Kuppam as the headquarters. Well, this initiative is a part of the Sustainable Development Goals poverty alleviation measures. Well, the Cabinet also approved the creation of the Pittapuram Area Development Authority with Pittapuram as the headquarters to drive development in Pittapuram constituency. Well, the Telangana government is taking significant steps to revive the Musiriver, and as a part of this initiative, CM Revanthreddy will begin a Padayatra on the 8th of this month. Well, during the Padayatra, they will visit the catchment rivers of the Musiriver to raise awareness about its revival and inform the public about its importance. Well, the journey will start with a visit to the Shivalinga at Bhimalingam Katwa in Yadadri district. Following this, CM Revanthreddy and his team will attend a corner meeting program with local farmers, and the Yadadri district collector Hanumantarao inspected the arrangements at the assembly hall for the event. He was accompanied by Chaudupal ACB Madhusudan Reddy during the observation program. Well, additionally, the police are conducting thorough inspections around the Bhimalingam area with a bomb squad deployed to ensure the security. లేవనా నేనేదో ఇక్కడ మరీ పల్సగా ఉండదు. ప్రముఖులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు వచ్చేసి స్వాగతం పలకడానికి ఉంటారు. అక్కడ దిగుతారు సార్. అక్కడ దిగిన తర్వాత వస్తుందా పేపర్లో మూమెంట్ లేనంత వరకు తర్వాత రిస్ట్రిక్షన్ వచ్చినోళ్ళే అవుతారు.
Well, Deputy Chief Minister Battivikramarka emphasized that the goal of the Telangana government is to build a society free from inequalities and provide equal opportunities for all the castes. Well, the Batti further highlighted that in line with Rahul Gandhi's promise of the people of Telangana, a comprehensive survey is being conducted which will include a caste census across the state. According to Batti, this survey will gather scientific data that will help in ensuring social justice for all. As outlined in the Constitution, he explained that after the survey, all the information will be digitalized and this data will be crucial for designing future programs. And Batti further stated that the ongoing caste census in Telangana will set an important precedent for the country. Well, he also expressed confidence that under Rahul Gandhi's leadership, a national caste census would be carried out in the future, while shaping the country's approach to social justice. కుల గణన గురించి చాలా స్పష్టంగా అనేక వేదికల్లో చెప్పారు. అప్పటికి మా ప్రభుత్వం కూడా రాలేదు కూడా. అట్లాగే ఇక్కడే కాదు, మిగతా దేశంలో అనేక రాష్ట్రాల్లో కూడా వారు చాలా స్పష్టంగా ఒక సందేశం ఇస్తూ ఉన్నారు. అంటే వారి సందేశాన్ని అర్థం చేసుకొని కూడా, అంటే కుల గణన అనేది ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి వనరులు, వ్యవస్థలు, ఆస్తులు అందరికీ సమానంగా అందుబాటులోకి రాలేదు. ఆ జనాభా దామాషా ప్రకారం రావాల్సినటువంటి వనరుల్ని అందించాల్సిన వ్యవస్థల్ని అందించలేకపోతున్నాం. కాబట్టి సమగ్రమైనటువంటి కులగణన జరిగితే అది ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి అసలు సమస్యని అంటే ఒక ఎక్స్రే లాగా అర్థం చేసుకొని ఆ తర్వాత ఈ వనరులన్నీ అందరికీ పంచడానికి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి ఆయన ప్రతి సందర్భంలో సమావేశంలో చెప్పారు. మా కుల గణన జరిగేటప్పుడు అసెంబ్లీలో కూడా చెప్పాం, ఆ తీర్మానం పెట్టినప్పుడు కూడా చెప్పాం, క్యాబినెట్లో కూడా చర్చించాం, బయట కూడా అనేక సందర్భంలో చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం. సాధారణ రాహుల్ గాంధీ హెస్ బీన్ టెలింగ్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ తెలంగాణ, ఇది రేపొద్దున దేశానికి ఒక దిక్సూచిలాగా తయారు, దేశం మొత్తం కూడా ఇట్లా చేస్తా అని చెప్తున్నారు ఆయన. రెండు అంశాలు మీరు ఇక్కడ, ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు గెట్ ఏ క్లారిటీ ఆన్ దిస్. మా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు, మా ప్రభుత్వ మంత్రిమండలి కూడా చాలా స్పష్టత ఇచ్చారు. ఇదేమో సమాజంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాలకు సంబంధించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని తీసుకొని దీని ద్వారా ఇందులో ఉన్న వనరులన్నీ అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చాయా లేదా చూసే అంశం ఇది. దిస్ ఇస్ సపరేట్. ఇంకొకటి డెడికేటెడ్ కమిషన్ అనేది లోకల్ బాడీస్ ఎలక్షన్స్లో ఓబీసీలకు రిజర్వేషన్ కల్పించడానికి, జనాభా దామాషా ప్రకారం కల్పించడానికి వేసినటువంటి కమిషన్. దాని పర్పస్ లోకల్ బాడీస్ ఎలక్షన్స్లో ఓబీసీల రిజర్వేషన్ జనాభా దామాషా ప్రకారం ఎంత ఉందో లెక్కగట్టి దానికి అనుగుణంగా ఎలక్షన్స్ పోవటానికి. దీని పర్పస్ ఏమో ఇట్ ఈస్ టోటలీ డిఫరెంట్. మీకు మొత్తం నేను స్పష్టంగా అనౌన్స్ చేశాను అంశానికి సంబంధించి. బీహార్లో దానివల్ల ఉపయోగం జరిగిందో లేదనేది, బీహార్లో మా ప్రభుత్వం లేదా, ఉంటే అది ఉపయోగం ఉండేదో లేదో నేను స్పష్టంగా చెప్పేవాడిని. అట్లాగే ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి కాంగ్రెస్ పాలన చేసింది చేయలేదంటే ఇట్ ఈస్ ఇవల్యూషన్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్. మీకు తెలియదు కాదు, స్టేజ్ బై స్టేజ్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉంది కాంగ్రెస్. మొదటిది ఈ దేశాన్ని స్వాతంత్రం తీసుకురావటమే ఒక రెవల్యూషన్, తెచ్చిన స్వాతంత్రాన్ని డెమోక్రటైజ్ చేయటం రెండో రెవల్యూషన్. ఆ డెమోక్రసీ పర్ఫెక్ట్గా పునాదులు ఏర్పుకోవటానికి భారత రాజ్యాంగాన్ని అందించడం ఒక రెవల్యూషన్. రాహుల్ గాంధీ హెస్ బీన్ టెలింగ్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ తెలంగాణ, ఇది రేపొద్దున దేశానికి ఒక దిక్సూచిలాగా తయారు, దేశం మొత్తం కూడా ఇట్లా చేస్తా అని చెప్తున్నారు ఆయన. రెండు అంశాలు మీరు ఇక్కడ, ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు గెట్ ఏ. Well, a comprehensive Kutum survey has officially started across Telangana, with ministers and public representatives spearheading the initiative in various districts. Well, as a part of this survey, government staff is going door to door to collect social and economic details from residents. Well, Minister Ponnam, speaking on the occasion, clarified that there is no need for residents to provide original documents, only Xerox copies for this family survey. Well, Minister Ponnam Prabhakar launched the survey in Hyderabad
Hyderabad with Mayor Vijayalakshmi and Deputy Mayor Ponnam present at the event. Well, Ponnam explained that the survey will be conducted across Telangana, starting today with each enumerator responsible for collecting data from 150 households. For the first 3 days, strikers will be placed on the houses to mark them for the survey. Afterwards, survey details will be collected daily from 10 a.m. to 5 p.m. Ponnam urged the public to cooperate fully with the survey, emphasizing its importance for gathering accurate information for welfare programs and future planning. బయటికి రా కుటుంబాలే చేస్తున్నా అట్లనే పాండనే రా ఇప్పుడు ఎలా అంటాను Well, Bhimavaram Yuvajana Shramika Raitu Congress Party former MLA Grandi Srinivas was taken by surprise when income tax officials conducted a raid at his residence. While the inspections were carried out under the supervision of the Central Industrial Security Force, and the IT officials also searched his office simultaneously. Well, however, the full details of the raid, including the reasons behind it and any findings, are still unclear as the investigation is ongoing. Well, the incident has raised curiosity, but at this stage, further information regarding the scope of the searches and potential actions to be taken and awaited. Meanwhile, a foreign team including David Paul and Richard Donnelly will examine the Polavaram project over the next few days. Well, the team will be accompanied by Gias Frank, Dossisa and Seas Henker, and they will spend 4 days touring the site. Well, during the first 3 days, the team will observe the project at the field level, focusing on key aspects such as the diaphragm wall and the CRF dam. Well, discussions will be held with the relevant authorities to access these components, and the team is expected to provide suggestions, particularly on measures for preventing issues with copper dams. Well, their recommendations will be valuable in ensuring the continued progress and safety for the Polavaram project.
Well, despite strict measures from the government and the courts to prevent road accidents, incidents continue to occur. In a tragic case in BHEL Township, Sangareddy district, a young woman was killed by a minor who was driving recklessly. Well, the incident occurred when Shivani, the daughter of Vijay Kumar, went to a grocery store near the church on her scooty to buy a packet of milk. After parking her scooty next to Bellona car, a 17-year-old minor boy who had been sitting in the parked car mistakenly stepped onto the accelerator and the car sped off, hitting Shivani and dragging her a short distance before crashing into a tree. Shivani became trapped between the car and the tree, suffering severe injuries. Well, despite being rushed to the hospital, doctors declared her dead upon arrival. Shivani, who had completed her degree and was searching for a job, lost her life in this tragic accident, while the minor boy, who was in the first year of his degree, was taken into custody by the police, and according to the RC Puram CI, a case has been registered under Section 105 on the complaint filed by the deceased father Vijay Kumar. Well, Mandal President Galla Timothy has demanded an immediate apology for Prerni Nani and Pawan Kalyan for calling the Janasena supporters in Machilipatnam flag raisers in Krishna district. Well, he criticized Prerni's remarks, calling them ridiculous, especially when referring to Jagan supporters. A bank corrupt who joined the YCP in Machilipatnam. Well, he pointed out that YCP's involvement in alcohol and sand tenders, which he claimed were the party of transparent policy, is being unfairly victimized due to his crazy comments. Well, he further likened to a disease and called on both the public and leaders to distance themselves from him. Well, he warned them that if he continued with his behavior, he would lose the right to walk freely in the streets as a people soldier, but not tolerate it. నువ్వు ఆ పార్టీ యథావిధిగా మా కర్మ కొద్దీ మా మచిలీపట్నం వాసి ఇంతకుముందు 5 సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యేగా పగలదీసిన వ్యక్తి పేరు నాని గారు మళ్ళీ జన సైనికులను ఉద్దేశించి యథేచ్ఛగా మాట్లాడడం జరిగింది. ముందు పేరు నాని గారు మీరు జెండా కూలీలు అనే పదాన్ని వాడారు జన సైనికుల గురించి. జెండా కూలీలు వేరే పార్టీతో జతకట్టడం ఈ అంశాలు ఇంకెవరైనా మాట్లాడితే బాగుంటుంది, కానీ నీలాంటి వాళ్ళు అసలు మాట్లాడకూడదు. 2009లో పార్టీ పెడితే అప్పటి నుంచి ఏ పదంలో దూరావు నువ్వు? ఫస్ట్ వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ మచిలీపట్నంలో ఎవరు వచ్చారు? నువ్వు ఆ పార్టీలో దూరి వాళ్ళ జెండాలు మోస్తూ అక్రమ సొమ్ము, అవినీతి సొమ్ము, వేల కోట్లు డబ్బు ఉంది కదా అని జగన్మోహన్ రెడ్డి పంచన చేరి ఈ రోజున పవన్ కళ్యాణ్ని యథేచ్ఛగా మాట్లాడుతున్నావు. నీలాంటి వాళ్ళు రాజకీయం చేయాలి, నీ దగ్గర నుంచి కొంతమంది రాజకీయం నేర్చుకోవాలి. ఈ రోజున ఒక్కసారి ఎమ్మెల్యే అయిపోయి వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీలో అక్కడ ఏదో అగ్రపేటాన్ని అధిరోహించి పవన్ కళ్యాణ్ని ఇష్టానుసారం మాట్లాడి ఆయన మీద బురద జల్లి నువ్వేదో జగన్మోహన్ రెడ్డి మెప్పు పొంది ఈ రోజున కృష్ణా జిల్లా అధ్యక్షుడిగా వ్యవహరిస్తున్నావు, కానీ నీకంటూ ఈ పని చేసామనే క్రెడిబిలిటీ అస్సలు లేదు. ఒక్క రూపాయి కూడా లేదు ఆ క్రెడిబిలిటీ నీది. యథావిధిగా మా కర్మ కొద్దీ మా మచిలీపట్నం వాసి ఇంతకుముందు 5 సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యేగా పగలదీసిన వ్యక్తి పేరు నాని గారు మళ్ళీ జన సైనికులు.
Well, Bhanu Kiran, who had been jailed for 12 years in connection with the 2011 murder of Maddala Cheruvu Suri, has recently been granted bail by the court, and Bhanu was released from Chanchalguda jail after being granted bail in the CID Ames Act case by the Nampally court. Well, Bhanu Kiran, who was sentenced to life imprisonment in the Suri murder case, has approached both Supreme Court and the High Court for bail. However, the Supreme Court directed the decision be made by the local court. His life imprisonment case is scheduled for a hearing on November 11. Well, Bhanu Kiran is the main accused in a high-profile murder of Maddala Cheruvu Suri, who was killed on Jan 4, 2011 in Hyderabad Sanat Nagar Navodaya colony. At the time, the murder created a significant sensation in the media. Suri was also involved in the murder case of the late TDP leader and MLA Paritala Ravi. Bhanu Kiran was sentenced for the crime by the Nampally court in December 2018. రైట్ వచ్చింది పక్క జరగా అన్న చెక్ షేట్ అన్న దగ్గర రాబు ప్లీజ్ నికాల అరే గుండు అన్న బయటికి రా దిగు బాణగారు దిగండి బాణగారు Meanwhile, Chittoor Joint Collector J.C. Vidyari announced that a sewage treatment plant has been sanctioned by the Voluntary Corporation. Well, J.C. made the statement after conducting a site inspection for the proposed plant at Palamaneru, accompanied by local officials. Vidyadhari expressed his happiness over the approval of the plant for Palamaneru municipality, emphasizing that 3.75 acres of land is required for the project. Well, he mentioned that the inspection of the site is currently underway and construction work will commence soon after the inspection is completed. ఈరోజు పల్మనేరు పట్టణంలో మురుగునీటి శుద్ధి కేంద్రం శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం వారు. ఆ స్థల సేకరణ కోసం మన గౌరవ జాయింట్ కలెక్టర్ మేడం గారు విజిట్ చేయడం జరిగింది. మనకు 3 ఎకరాల 48 సెంట్లు ప్రైవేట్ స్థలాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాము. వాళ్ళకు మార్కెట్ వాల్యూ రేట్స్ ప్రకారం డబ్బులు చెల్లించి త్వరలో మనకు స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ సహకారంతో మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే మన పట్టణంలో మురికి నీరు అంతా ఉంటుందో దాన్ని ఆ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్, సీవరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ అంటే మురికి నీటి శుద్ధి కేంద్రానికి పంపించి అక్కడ మురికి నీటిని అంతా కూడా శుభ్రపరిచి మంచినీటిగా మార్చి దాన్ని పొలాలకు కానీ ఇతర అవసరాలు కానీ ఉపయోగపడే విధంగా చేయడం జరుగుతుంది. ఈరోజు పల్మనేరు పట్టణంలో మురుగునీటి శుద్ధి కేంద్రం శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం వారు. ఆ స్థల సేకరణ కోసం మన గౌరవ జాయింట్ కలెక్టర్ మేడం గారు. Well, Dr. P. Srija, Commissioner in charge of the Khammam Municipal Corporation and Additional Collector, provided details about the ongoing survey in Khammam district based on the 2011 census. He stated that 965 teachers have been appointed to conduct the survey across 60 divisions under the Khammam Corporation. Well, 2 enumerators will visit each division, and those who have not been surveyed are advised to contact the bill collector. Well, the survey also includes the recording of the number of houses will
Dr. Srija emphasized that the survey is specifically for the comprehensive house to family survey. For any queries, residents are encouraged to contact the toll-free number 1077. Well, she noted that there are 1,45,000 houses in the city and encouraged people to voluntarily provide their information. Instead of attaching stickers to the house, the survey will use stickers for the family living in them, and Dr. Srija reassured the public that the survey will not affect the delivery of government schemes and there is no need for concern. Well, the survey is expected to continue until the 30th of this month. సో మొత్తం మనకున్న వార్డ్స్ మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది, 60 వార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో 60 వార్డ్స్ గాను మనకున్న ఎన్యూమరేషన్ బ్లాక్స్ వచ్చేసి 965 అన్నమాట. సో 965కి మనకి గవర్నమెంట్ నుంచి ఉన్న గైడ్ లైన్స్ ఏంటి అంటే ప్రతి ఒక్క ఎన్యూమరేషన్ బ్లాక్ కి కంపల్సరీ ఒక ఎన్యూమరేటర్ ఉండాలి. సో ఆ ఎన్యూమరేటర్ ఎవరనేది బేస్డ్ ఆన్ మండల్ లేకపోతే కార్పొరేషన్ వారిగా మనం లోకల్ సిచ్యువేషన్స్ ని బట్టి చూస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో మనకు ఆల్రెడీ గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారు మళ్ళీ స్టేట్ నుంచే, ఈ ప్రైమరీ స్కూల్ టీచర్స్ ని వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ స్కూల్ టైమింగ్స్ ని ఎంగేజ్ చేసుకోవచ్చు అని. దెన్ మనకి మున్సిపాలిటీలో హయ్యర్ డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి జస్ట్ టీచర్స్ ని విత్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ అర్బన్ లిమిట్స్ లో తీసుకుంటే మనకి అసలు సర్వే అవ్వదు, 1 or 2 months లో కూడా అవ్వదు. సో ఉన్న లోకల్ స్టాఫ్ మనకి బిఎల్ఓస్ ఉన్నారు, మళ్ళీ అంగన్వాడీ టీచర్స్ కానివ్వండి, ఆశాస్ కానివ్వండి, ఎవరైతే ఎడ్యుకేటెడ్ ఉన్నారో చేయగలిగే వారు ఉన్నారు. అండ్ మనకి కొంచెం అంగన్వాడీ టీచర్స్ కూడా ఏజ్డ్ పాపులేషన్ ఉంటారు, వాళ్ళే ఖమ్మం అర్బన్ ఏరియాలో ఇన్ అండ్ అరౌండ్ జనరల్ గా పోస్టింగ్ తీసుకొని ఉంటారు. సో దట్ వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కూడా ఇమీడియట్ గా మీట్ అవ్వడానికి. సో అలాంటి పాపులేషన్ కూడా ఉంది మనకు. దెన్ ఆశాస్, అంగన్వాడీ టీచర్స్, దెన్ మన ఆర్పీస్ ఉన్నారు, అండ్ సమ్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఎస్హెచ్జి ఉమెన్ కూడా ఉన్నారు, మనం ఐడెంటిఫై చేసుకొని ఉన్నది ఎడ్యుకేటెడ్ ఎస్హెచ్జి ఉమెన్ కూడా ఉన్నారనమాట. సో ఇలా మనం మొత్తం లెక్క వేసుకొని మనకున్న 965 ఎన్యూమరేషన్ బ్లాక్స్ కి గాను 965 ఎన్యూమరేటర్స్ ని రేషనలైజ్ చేయడం జరిగింది. సో మనం వేస్తున్నప్పుడు డ్యూటీస్ ఆల్రెడీ మనం ఇది కూడా తీసుకున్నాము. విత్ ఇన్ డివిజన్ లో ఉన్న ఆశా లేకపోతే అంగన్వాడీ టీచర్ ఎవరైతే ఆల్రెడీ బిఎల్ఓ లాగా చేస్తున్నారు, అండ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్. అండ్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అయితే ఒకవేళ టీచర్స్ ని మనం పక్కనున్న మండలాల నుంచి తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళని మళ్ళీ వాళ్ళ స్కూల్ పరిధిలో. సో ఇప్పుడు Well, those with the latest updates in regional bulletin. Keep watching CVR News English. This is Havila Kottapalli. Stay tuned.